In our last video, we talked about the dismal birth rate of 0.6 in South Korea caused by many factors, including high living costs and housing prices, career advancement, and changes in lifestyle. The government is pouring billions of dollars into efforts to encourage women to have more children and maintain population stability, but the efforts don't seem to be enough to stem the dire situation that's getting worse every year. Meanwhile, in Western countries, babies born out of wedlock are steadily rising and becoming more socially acceptable. In fact, back in 1970, most OECD countries saw less than 10% of children born outside of marriage, with the average rate at 7.4%. But by 1995, the figure increased to 23% and above 40% in 2020. In some European countries, births out of wedlock are actually in the majority. Can out-of-wedlock babies be a solution to Korea's low birth numbers? Korea Now has hit the streets of Seoul to ask Koreans and foreigners about their thoughts. 저는 비혼 출산이 저출산 해결 문제의 방안에 대해서는 약간 부정적인 생각을 가지고 있습니다. 비혼 출산에 반대하는 점은 아이에게 선택권이 없다는 거, 아빠나 엄마에서만 커야 된다는 그런 게 아무래도 아이가 크면서 환경적으로 다른 친구들과의 그런 사회적인 거에 대해서 문제가 있지 않을까. 물론 지금 외부모 가정에서 크는 아이들을 생각한다면 정책적으로 지원이 어느 정도는 필요하다고 보고요. 왜냐하면 소중한 생명이 자라나는데 좋은 환경이 있는 건 당연한 문제니까요. That out-of-wedlock birth can be a solution to the low birth rate issue? Absolutely. I don't know what it's like here from a sort of work and childcare perspective, but I just think it's possible, whether you're out of wedlock or whether you're a single mother, to raise a child. I'm an out-of-wedlock mother myself, sole carer to my daughter, so I look after her full-time on my own and work full-time back at home, so I definitely think it's achievable, so I think it's definitely a solution. But I think it's just it's definitely not the norm, it's not the traditional route, but there's no like stigma around it. 비혼 출산을 위해서는 제일 우선적으로 제도적 장치가 제일 먼저 갖춰져야 한다고 생각하는데, 제도적 장치가 갖춰져 있지 않은 상태에서 무작정 비혼 출산만 장려하는 거는 특히 부모 입장에서도 그렇고 아이 입장에서도 일단 위험하다는 생각밖에 들지 않아요. 그래서 사회적 보장 장치가 없기 때문에 무엇보다도 젊은 분들이 비혼 출산은 아예 고려 대상에도 넣지 않는다고 생각합니다. So I have a lot of friends who are unmarried and they still have children because you get the similar support. If you just register your partnership, then that is like almost at the same level like a marriage. 저는 처음에 남자친구가 이제 결혼하지 않은 상태에서 아기를 가질 수 있다고 했을 때 제가 바로 든 생각은 우리 할머니가 나 호적에서 팔 텐데. 사회적 편견이 제일 무서웠고요. 제가 한국에서 계속 살고 있었다면은 절대 비혼 출산을 저는 고려하지 않을 거예요. 근데 지금 사는 독일에서는 비혼이라고 할지라도 아이도 그렇고 엄마, 아빠까지 결혼한 커플 사이에서 낳은 아기들이랑 동등하게 이제 지급되고 있어요. 그리고 만약에 최악의 경우를 고려해서 이혼을 할 때도 정부에서 매달 남편이 양육비를 내는지 철저하게 감시를 한다고 하더라고요. 그래서 독일에서 결혼을 하지 않은 상태에서 아기를 낳는 거는 고려해볼 만하다고 생각합니다. 오히려 제 친구들은 꼭 결혼을 해야 돼? 그렇게 물어보더라고요. 결혼보다 제일 중요한 건 너 행복이라고, 결혼은 그냥 제도에 지나지 않는다고 하더라고요. 현실적으로는 그게 맞아서 저출산에 이제 도움이 되기는 돼요. 근데 마음속으로는 그게 아니라고 생각을 하거든요. 정식으로 결혼해서 알콩달콩해서 아기를 낳고 그런 게 이제 제일 좋은 얘기인데, 받아들여야 되는 현실인데, 이제 부모 입장이나 여자 입장으로나 뭐 이런 거로 생각을 하면은
아직은 아닌 거 아닌가. 자녀를 낳고 이제 그 자녀를 위해서 열심히 부모님들이 이제 희생을 해가면서 키우는 가정이 우리 엄마들의 옛날 그 가정이잖아요. 연세 드신 분들은 아직까지도 비혼 출산을 장려하지는 않을 거예요. 나도 이제 부모면서 이제 할머니가 되는데. If you're looking for more people in Korea, I mean, I guess that is a solution. My only worry is giving them a stable childhood, a stable upbringing. Now, that's not to say that giving birth out of wedlock's a bad thing, but sometimes if the parents aren't like a stable unit, I feel like the child might have a little more struggle growing up and maybe lacking certain opportunities. But if both parents are able to give them good childhood opportunities, give them good chances to succeed in life, I think it could be a good solution for Korea. There's a lot of children in the United States who grow up with divorced parents. There's a lot of children who grow up with stepmoms, stepdads, and different situations like that. So, like there's a lot of different familial situations that can still work out very positively for the child, but a lot of them can work out negatively as well. So it kind of depends on the parents and what they choose to do with that child, at least in the United States. So. I think in England it's like not a stigma at all. Like I think people are very independent, and I think they're seen as like independent people even when they have a child. So like the idea of marriage to a lot of people I think isn't really a thing. I mean, most of the people I know that are my age that have children aren't married. I don't think it changes anything, honestly. 저는 무조건 그건 장려가 돼야 된다고 생각을 하고, 저출산이 이번에 또 0.6% 밑으로 내려간 걸로 아는데, 그런 상황에서 어떤 형태로든 간에 출산에 대해서는 일단 정부가 무조건 도와줘야 된다고 보고요. 보통 사실 가족들을 물어볼 때 뭐 부모님들이 결혼하셨니? 이런 식으로 안 물어보는 시대가 됐다고 생각을 해요. 뭐 한부모 가정 친구가 있을 수도 있고 다문화 가정 친구가 이제 있을 수도 있는데, 우리나라 사람들이 너무 당연하게 엄마 아빠가 있는 가정에서 아이들이 있다라고 있는 인식이 좀 없어졌으면 하는 바람입니다. The biggest reason why out-of-wedlock birth cannot be a solution in South Korea just yet is because it's not legally supported in the country. Social stigma around unwed mothers remains strong in the country, with many people still seeing a family consisting of a mother, father, and biological children as the most ideal type of family. But to tackle the world's lowest fertility rate and prevent national extinction, it may be time for Korea to at least consider diverse family types, including single parents and step families, as functioning units, especially since a family cannot be determined simply by its composition alone.